hello Schizo, so what is that F1 மூவி பற்றியோட மூவி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்ரெடி என்னங்கிறத போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. F1 மூவி ரிலேட்டடாக வேறு என்ன சோஷியல் மீடியா கலவரங்கள், சோஷியல் மீடியாவில் என்னவா இருக்குது, படத்தோட சினாப்சிஸ் என்ன, இல்லை படத்தோட கிரிட்டிக்கல் ரிசப்ஷன் எப்படி இருந்துச்சுங்கிற பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிலேட்டட் ட்ரிவியா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் பார்த்துடலாம். வாங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓப்பனிங்கே அமோகமாக இருக்குது F1 மூவி பற்றி. வாட் இஃப் F1 மூவி வாஸ் மேட் இன் தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி? வாஸ் மேட் இன் தமிழ். பிராட் பிட் தான் அஜித் குமார் ஏசி, ஜோஷுவா, யார் இல்லை, நம்ம எஸ்டிஆர். ஹீரோயின் வந்து நயன்தாராவா, ஃப்ரெண்டு கேட்டுறது மாதவன் லுக்காக பயங்கரமாக மேட்ச் ஆகுது. இது தெரியல, இந்த காம்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இந்த காம்போ கூட டிஃப்ரெண்ட்டாக டெஃபினெட்லி நல்லா தான் இருக்குது. நயன் இல்லை த்ரிஷாவா, ஆட பாருங்களா. ரூபன் போமன் இரானி, ரைட்டு. தளபதி விஷயம், தளபதி எஸ்டிஆர், சாமு மக்கள் செல்வனா, யார் இங்கே மக்கள் செல்வேன், அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். நயன்தாரா த்ரிஷா விட்டு வேறு ஆளே இல்லையாடா, ரைட்டு. ரூக்கி மீன் யங் மேன், என்னடா எஸ்டே சூர்யா போட்டிருக்கீங்க. எஸ்ஜே சூர்யா, சூரி ஃபேஸ் வில் சூட் இன்சைட் க்ளோஸ் அப் ஷாட் ஃபார் த ஹெல்மெட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு. இதுக்கெல்லாம் கத்திட்டு இருந்தேன், வெறித்தனமாக கத்திட்டு இருந்தேன். இதுக்கெல்லாம் F1 fans reacting to the latest trailer be like, right. The dialogue anchor. The question is, do they have the car? Bardem. We have the driver. The theater. பத்திக்குச்சே ஒரு ராட்சசத்தீரி. என்னடா வெடிக்கி வச்சு வந்துட்டு இருக்கீங்க. நைஸ் ஒன். நெக்ஸ்ட்டு. வா, விஷுவலி ஸ்ட்ரைக்கிங், அதெல்லாம் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு. F1 is already getting a sequel. Great. From the director of Top Gun Maverick, Brad Pitt, filmed for IMAX. F1 the movie. Great. F1 movie. Right. Experience the new F1 movie trailer on iPhone in a way only Apple can deliver. Tim Cook. Right, Rade. From the director of Top Gun Maverick, Mahesh Babu. என்னடா இன்னும் பண்ணிச்சிருக்கானுங்க பாருங்க. இது லுக்கு, இது சரியான லுக்காக இருக்குது ஆக்சுவலி. இது ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு. பிராட் பிட்டு, டேமன் இட்ரிஸு, கேரி காண்டன் பாடம். I don't think there is any sport that's been so immersive in the sense of filmmaking on race weekends. Lewis Hamilton, great. Ketron. So immersive in the sense of filming on race weekends. I think that's been a real an amazing opportunity for Joe and for Jerry. I think did such a great job in how they approached it. You know, we barely knew. We kind of, even though they had a whole team here, we were also focused on our jobs, but it was never disruptive to any of us. And I think they captured some really great footage. And we had a bit of a preview for the drivers. And they both went through training. They were both super open-minded and really deep dived into what it takes to be a racing driver, which was really great. Here is why F1 movie is making history. அதனால் this Hamilton says is the most authentic racing movie ever made. Great. Apple created custom cockpit cameras with the iPhone sensors to deliver IMAX quality 6K shots. என்னடா சொல்கிறீங்க? Apple created custom cockpit cameras with the iPhone sensors. அப்பா, நெக்ஸ்ட்டு. They filmed at 14 real Grand Prix to capture actual race footages. Some scenes were filmed in tiny windows between a real practice and qualifying. Right. It had a 300 million budget, the most expensive racing film ever made. Great. Next. Feel it in 4DX. 4DXலாம் பார்த்தா வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலி. டு பி ஆனஸ்ட், ஒரு சீன்லாம் ஒரு ஏற்றுங்க ஒரு காரு செமையாக இருந்திருக்காங்களாம். அடுத்து great. Mondays pressing send on my flaming hot takes on F1 group chat. Me after sending one email
Praying for back-to-back Lewis Silverstone win. Me and my delusions are arriving at work together. Right. Life is good when you have a friend who stands up for it. Ford is Ferrari. Lamborghini, the man behind the legend. Ferrari. Gran Turismo, Italian race. Rush 2013. Grand Prix 1967. Death Race 2008. F1 2025. Death Proof 2007. Mad Max Fury Road 2015. Italian Job 2003. Gone in 60 Seconds 2000. Need for Speed 2014. Fast and Furious 2009. பா காரை ரசிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. நம்பர் 1 மூவி இந்த வேர்ல்டு. F1 the movie. நீங்களா நெக்ஸ்ட் ஆனால் ஒரு இம்ப்ரெசிவாக இல்லை மியூசிக் ஆக்சுவலி டு பி ஆனஸ்ட். சாங்ஸ் ஏதோ ஒன்று ஒரு நல்ல மெமரபிளாக ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் அந்த ஒரு ஹேண்ட்ஸமர் அந்த ஃபீலே கொடுக்கலாம் படம் பார்க்குறப்ப. opens with 144, right. F1 opens with 144 million market, making the biggest global box office opening for Brad Pitt's career. Oh, அப்படியே விஷயம். 55 million, 19 million, 10 million. என்னடா பட்ஜெட்டுக்கு இது ஒன்று தாண்டா நல்லா காசு கொடுத்துரு. நெக்ஸ்ட் F1 the movie. The movie is here. Sana's legacy is everywhere, seen and unseen. Right. Sony Hayes, Brad Pitt races Senna. The epic battle flashes back to the 90s with Senna's iconic yellow helmet and the McLaren in full view. Legendary McLaren, Senna's actual 1990 McLaren inspired the car scene. Sony's Senna spirit, fearless, focused, technical. Sony's drive echoes Senna's famous other dimension lap at Monaco 88. Senna wasn't just in the past, he is in every lap that dares to chase greatness. From the big screen to real life legacy, story fuels the future of F1. Number 1 movie in the world when Apex are on the grid. Right. Next. For British Grand Prix expected as a rain in forecasted for both qualifying and race. Is F1 the movie going to be on anybody's list of the best 10 films of all time? Unlikely. Does that stop at delivering 2 hours and 36 minutes of damn good entertainment that makes it a must-see racing movie? Absolutely not. Love the brutal honesty from the team. Air level ra. John Noble. The trouble is that the list of reasons why it's worth watching does not include it being a particularly good film. In fact, it's firmly in a 2-star territory on the score for me, thanks to its weak plot, increasingly confused, irritating, shallow characters and lack of any kind of emotional hook. Extra. If you are after a feel-good movie where you can immerse yourself in the familiarity of your favorite sport, it's probably worth a watch. What was most disappointing is how the film spectacularly fumbles the ball on female representation. Great. Pitt just smirks his way through the film, wafting about until he's summoned upon to act as an Apex GP savior. At least 2 scenes with the emotional gravitas of an episode of SpongeBob SquarePants. Ada pavingala. And one-liners from the 2000s first-person shooter game. Right.
take nothing away from the camera technology and some of the shots. It's just that's bad, which sometimes ends up feeling like an opposite to sell products rather than the plot F1 cars. But they raw unfiltered best. Whether it was the gravity-defying crashes, painfully cringeworthy scripting, or extremely forced attempt by Crofty and Bradle to deliver what felt like a bite-sized university lecture on F1, it's not unreasonable to say F1 the movie was a painful watch at times. Wow! Just wow! என்னடா வச்சு செஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. கமெண்ட் செக்ஷன் இதோட பயங்கரமாக இருக்கும் போல. F1's first step into cinematic world has finally arrived. I'm seeing the film for a second time tonight. The hate is laughable. It's an amazing film. Love the brutal honesty from the team. Just watched it. I think it's more than worth it. A spectacular looking movie. Accurate sounds. Amazing camera work. Story is a bit cliche, but I don't think you can ask for more out of a movie thriller about F1. Okay. There are two things to know about the movie. The plot definitely takes a backseat. F1 cars have no backseat. It's still a fun and enjoyable movie though. After the first scene, they need to make an IMSA movie now because holy shit. That 5 intro minute sequence did more for sport car racing than the whole Grand GT movie has done. Wow, who shattered your complex? You guys took this action film way too seriously. Right. வேறு எதுவும் நத்திங் நியூன்னு நினைக்கிறேன். Swipe for five fun facts you didn't know about F1 movie. The AXGB F1 car is actually a modified F2 car fitted with aerodynamically components from a Formula 1 car. All official teams and drivers from the 2023 grid appear in the film. Great. The film footage is a combination of real shots captured with 4K cameras and authentic F1 material enhanced with VFX. Great. According to the date from the F1 2025 game, Sonny Hayes was born on 16th March 1969. This would make him 54 years old in the movie and the 5th oldest F1 driver of all time. The race number 7 and 9 used by Sonny Hayes and Joshua Pierce became available in 2023 due to Mace Pin's departure and Rokin's retirement. தெரியலப்பா என்ன. ஸோ இதுதான் என்னோடய ஓவரால் சோஷியல் மீடியா கலரங்கள் ரேங்க் ஃபார் F1 த மூவி. இன்னொரு படம் ஒன்று ரீசெண்டாக பார்த்துருந்தேன் இந்த வீக்கெண்டில், சுபம் அப்படின்னு ஒரு படம். உங்களுக்கு எத்தனை பேர் தெரியும் எனக்கு தெரியல. அது ஒரு தெலுங்கு படம். சமந்தா அவர்கள் கேமியோ அண்ட் ப்ரொடியூசர் நினைக்கிறேன். அது ஒரு சூப்பரான படம். நான் அதை பற்றி இன்னொரு ரேண்ட் ஒன்று பண்ணுறேன். நான் பண்ணுற கண்டென்ட்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு give some suggestions or recommendations or criticism, anything, make use of comment section, let me know. இதை பற்றி பாருங்கள், இதை பற்றி பேசுங்க, இதை பற்றி ஏன் பேசலை, இல்லை இந்த சீரிஸ் பாருங்கள். எப்படியும் ஸ்கிட் கேம் இழுத்து மூட வேண்டியதான், அது ஊற்றிக்கிச்சு. ஒரு நாள் எல்லாத்தையும் பிஸ்னஸ் பண்ணி ஒரே நாளில் பேசுகிறேன். அதை தாண்டி வேறு என்ன இருக்குது, இதை பற்றி பேசலாங்கிறத ஐடியா இருந்தால் சொல்லுங்கள். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சப்போர்ட் மீ, ஹேட் தட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். தட்ஸ் த ஒன்லி சப்போர்ட் எனி அப்கமிங் வீடியோஸ் லைக் மீ. கூடிய சீக்கிரம் நான் கண்டென்ட் ஒன்றா சந்திக்கிறேன். அண்ட் டேக் பை, see you all, peace out.